Hello. Haya vijana, tafadhali vijana. Asante. Vijana, vuvuzela kimya. Vuvuzela. Your Excellency of the city of Nakuru, Your Excellency Lee Kinyanjui, governors who are present here, the cabinet ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, wananchi wa Nakuru, hamjambo? Hamjambo tena. Leo ni siku muhimu sana kwa mji wa Nakuru. Ndio sababu tuliamua tuje tujiunge na wana Nakuru wakipata hii shahada kubwa zaidi ya kuinua Nakuru na kuwa city. Waswahili husema hayawi. Mimi najua wana Nakuru wamesubiri kwa muda mrefu sana. Vile Waswahili husema ati subira huvuta. Leo baraka imefika Nakuru. Mji wa Nakuru ni muhimu sana kwa taifa letu. Ujenzi wa reli ilipita hapa Nakuru mwaka wa 1899. Ikiteremka kwenda Kisumu. Kisumu became a city when it was celebrating the 100th birthday. Nakuru should have followed almost immediately. But it has taken long, but better late than never. Your Excellency, this city here used to be the headquarters of farming in this country. So where the settlers came and made their capital. And that's why the Kenya Farmers Association was headquartered here. It was headquarters of a very rich region of this country, which was actually feeding the country and also supplying excess to other countries outside in the region and also internationally. Nakuru now has grown and is growing. I want infrastructure in the city of Nakuru and to ensure that Nakuru is able to provide services to its population. The highway is going to pass through the city of Nakuru, so near the residence of the people, to far away where we plan to take it, to move around. Your Excellency, Nakuru is attracting industries, but we want Nakuru to continue to attract more industries as we promote value addition to goods which are produced in our country, so that we can be able to build our country. That's why we be proud to buy Kenyan products. Your Excellency, it's a shame that some industries we used to employ so many people have now been turned into warehouses, storing containers carrying goods from China. We must change this and promote more local production here in our country. Your Excellency, as I conclude, I just want to end up with one message. These days I am promoting Azimio la Umoja. Azimio la Umoja aims to bring our people together. The railway was under construction. In the 1920s, the town began to grow outside the original grid, triggering the first zoning around 1929. During the period, the town continued to grow fast and was big enough to be granted municipal status. However, this did not become official until 1952.
After completion of the boundary extension in 1992, the municipality was extended to cover a total area of 290 square kilometers. The current integrated strategic plan for Nakuru, that is 2014 to 2034, has a planning area of 591 kilometers, which simply means areas of Lanet coming all the way up to Kiamunyi, Lanet, Kiamaina, Kiamunyi, and parts of Joro are also considered under this particular planning. Your Excellency, Nakuru City boasts of being the only city with a lake, a national park, and a caldera, or a crater as we call it here. We are proud of Lake Nakuru in particular for its reputation as a flamingo sanctuary and also being the home of the Big Four. The park was designated as an international bird sanctuary in the year 2009, becoming the first national park in Africa to be recognized as an important bird sanctuary. The park was designated as a UNESCO World Heritage Site in 2011 because of its outstanding universal value. And on this, Your Excellency, allow me to reiterate our commitment as a county to continue with the preservation of Lake Nakuru, together with all our partners who have been on this journey. Of significant importance is that the park is a rhino sanctuary. In December 1985, the Rhino Rescue Trust was formed in London to assist the Kenyan government in its attempt to set up special sanctuaries for Kenya's indigenous black rhinoceros. Lake Nakuru Park was chosen as the first sanctuary in 1987. At the official opening of the sanctuary, 17 rhinos from Solio Ranch were added to the 2 rhinos that were already in the park, and later 11 more rhinos were added to the sanctuary. The population has grown and continues to grow. And Your Excellency, noting that the rhinos are endangered species, we are very happy and proud to be part of the perpetuation of these species. And on behalf of the people of Nakuru, I also want to confirm we have discussed with the KWS and we shall open the park for 3 days free entry to the residents of Nakuru. Your Excellency, recently UNESCO enlisted Nakuru among 49 global cities in the Creative Cities Network. This is a good platform that will help us to preserve our culture for posterity. And on this, I want to thank all the people who have participated in that cultural renaissance that we began about 3 years. And the recognition by UNESCO is just but part of that bigger conversation that we have started. And I want specifically to thank Babushe. I'm sure he's around here. He's one of their founding artists who has kept our Players Theatre and our culture alive. Babushe, wherever you are, may God bless you for your good work. Your Excellency, the benefits that come with the city status will benefit all of us, including those who initially did not support the process. As a county, we will continue with our programs to achieve the standards of a green, resilient city for all, a city that one can live, work, and play. And I want to confirm, Your Excellency, that even this particular park, the Nyayo Gardens, is an example of what we would want our city to look like, where people can walk in the evening, you can do a walk. When you want to go and have a bonding session with your family, you can come here. And these are the public spaces that define our cities. We are happy for that, Your Excellency. We are also greening Section 58, which is just opposite State House, and all the way up to the STEM area, and making it a human habitable area and planting trees and making it just like what we have here today. Many of the residents from Nakuru already know that is in progress, and on Sunday, families are out there bonding and actually enjoying themselves. So we want to thank you for that. This is because urban centers, particularly cities, need open green spaces where people can relax. Nakuru City is also working on NMT, non-motorized traffic, to ensure that we have a healthy population. We are ensuring that our roads have pedestrians and that they walk without the fear of being knocked down. And Your Excellency, in connection to this, I want to inform you and also the people of Nakuru that on Sunday, we held our first city marathon sponsored by Stanbic,
where we had over 2,900 entrants, and we covered a total of 21 kilometers. And this is part of encouraging Nakuru not to be just a place where you work, but we want you to work and play so that we can have a livable city. Your Excellency, Nakuru City falls between two sub-counties, namely Nakuru East and West. And for a long time, development in the municipality has been linear. That is along Kenyatta Avenue. We have started an initiative to expand our town, and we are glad that we have seen development outside the CBD. Allow me, Your Excellency, just to mention that business has tended to be just along Kenyatta Avenue. And as a result of that, values in Kenyatta Avenue are very high. But if you just go a few meters, there is no business going on there. So we have a program to expand Nakuru, both upward and down. And sometimes because of not understanding where we are going, there is resistance on some of these movements. But we must agree that for there to be gain, there must be pain. But in the long run, we all benefit. Your Excellency, I take this opportunity to thank you for your continued support for Nakuru. And as a city, we are the beneficiary of a major collaboration effort between your government and Nakuru County government. I must mention that for the longest period, the dream of an airport in Nakuru remained just that, a dream. But when you got into office in the year 2018, we came in with a delegation from Nakuru, and when you were here on a pass-out parade, you directed that an airport be constructed. We are happy that from August next year, people will be landing in Nakuru. And I can only say a big thank you. This will ease movement for residents. Tourists will be able to visit Nakuru within the shortest time, and it will also improve our entire hospitality experience. As a city, we should be able to offer decent, affordable housing to our residents. Again, through the collaboration of your government, through the Ministry of Transport and Housing, we are constructing a total of 600 houses in Bondeni through your Big Four initiative. And I am happy that they are about 40% complete. And for the people of Nakuru, once again, we thank the President for not just looking at housing, but housing for those who are at the lowest level, those who cannot not afford, and those who are often ignored by our banks. The project will transform Bondeni area, previously a slum region, and again, through your support, you have initiated a market of 600 million shillings just within the Bondeni area. And this is part of the Nakuru Renewal Program. And once complete, we'll be able to house over 2,000 traders within that particular market. Once again, Your Excellency, the residents of Bondeni have requested me, when you have time, next time, kindly visit them so that you can see this life-transforming infrastructure. Your Excellency, allow me also to comment on the Rironi-Mau Summit Road, which your government has initiated. One of the greatest bottlenecks we have had is the issue of travel time from Nairobi to Nakuru. When people have to come here for a conference and they have to take 3.5 hours to get to Nakuru, we become less attractive. Your Excellency, through your initiative, the upgrade of Mau Summit all the way up to Rironi to make it dual carriage, which means a journey that used to take 3 hours and 20 minutes will be now 1 hour, 20 minutes. And Your Excellency, through this project, we anticipate that we shall have people living in Nakuru and working in Nairobi. And this is the kind of life-transforming project that we really want to thank you for. A large section of the 233 kilometer along the section that you are upgrading will also come up in terms of urban renewal, from Gilgil to Naivasha, all the small towns around there. And we know roads open up areas for economic growth. So again, for the people of Nakuru, we are not just looking at a road, we are looking at wealth creation within our area. And once again, Your Excellency, we thank you for this. Your Excellency, by cutting the travel time to and from Nairobi to nearly a half, the superhighway offers great investment opportunity for our residents with increased land value, real estate, hospitality, and also agriculture in the city. And allow me also to say, Your Excellency, that as all of us have seen in the logo, we are not the typical city that is purely made of concrete. We have a park within ourselves, we have the agricultural part of us, and we have all that you can imagine. So, Your Excellency, Nakuru wishes to grow in that manner.
To paint a picture of the superhighway, the works will include the expansion of the existing Rironi Highway, road to a 7-meter superhighway, and with interchanges in Naivasha, and Gilgil. We already have in Nakuru and also in Joro, so those ones will not be included. In Nakuru, a 4-kilometer duct elevated highway is going to be constructed here. And the only other place with that is actually Nairobi. So the second one is going to be here. So to the people of Nakuru, I want to tell you Nairobi is coming to Nakuru. As a county and city, we are alive to the opportunity that the superhighway will bring, and will continue to encourage our residents to take advantage of them. We continue to tarmac roads within the CBD, and once again, I want to applaud you, Your Excellency. Over 18 kilometers of road have been upgraded in the last four years right here in the CBD, and we hope, again, through your Minister for Transport, the remaining sections, as has been said by the MP, will also be completed. On another level, we are upgrading Afraha Stadium to international standards, and I'm happy to note that through the Kenya Urban Support Program funded by the World Bank, we have committed a total of 650 million shillings, and the commencement of that project started about 5 months ago. So we expect by next year, around May, we shall hold all our big rallies, including international tournaments, right here in Nakuru. As I conclude, I encourage Nakuru city dwellers to embrace the opportunity to come up with a new city status. This city is for all of us, and I want to thank the president. When he came and he saw there were lots of people outside, he said, let them come. The city belongs to them. This is your city. And we want to really emphasize that the city must be inclusive for all of us, for the rich, the poor, the able, the disabled, for men, for women. This is your city. And as we all know, it is a journey that we have started. We are not claiming perfection. We will get better as we move on. And this is just the beginning of the journey. As the governor of Nakuru County, I remain committed to fulfilling the pledges I made to the great people of Nakuru, and we are working together to ensure that each and every one of them is brought to the end. So again, Your Excellency, allow me to end here, once again to say asante to the people of Nakuru, to our neighbors, Baringo, to our neighbors, Kericho, and all the others who have worked with us, and also COG for midwifing this. So with your permission, Excellency, allow me to invite the CS for Transport and Infrastructure, CS Masharia, to proceed with the rest of the function. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you. Your Excellency, the President, Uhuru Kenyatta, former Prime Minister, governors present and all leaders present. Your Excellency, before I invite you, allow me to introduce the senior government officials who are here today. And Excellency, I'm doing this because, like Governor has said, we are working in a collaboration, national government and the county government. Without that collaboration, the successes which you've had, Excellency, will not be possible. So allow me to take 1 minute to introduce the senior officials who are here this morning. With us, Your Excellency, we have the Honorable Attorney General with us, retired Justice Kihara, who is actually holding these instruments which have been signed today. Excellency, we also have CS Muñez, the CS for Mining and Petroleum. Excellency, we have CAS present. We have CS Sebesh. We have CAS Gaishu here. We have CAS Karanja. And then we have 2 PSs. My PS for housing, Hinga, PS Hinga. And then we have PS Irungu. Your Excellency, the success achieved so far. Oh, and CS Health, who is here with us. Asante, CS Mochache. Your Excellency, we shall continue collaborating between ourselves and the county governments. Like the governor has said,
the kind of investments we have done as national government, we are doing it for the people. And I will not repeat what has been said. He has mentioned the airport. And Excellency, I must confirm this morning, early this morning, before getting to this venue, I did go to inspect this facility, airport facility, the one we are building at Lanet. Governors talked about completing the project by August. I can confirm to you, the contractor confirmed to me on site that they'll complete by June next year, phase 1. And this is key, Excellency, because we're extending the runway from 1.1 kilometers to 1.7 kilometers so that it can be aligned with Nakuru being a city, because we shall be having ile madege makubwa landing here in Nakuru. And so it is important to have that extension, Your Excellency. Your Excellency, the road has been mentioned, and I'll not repeat. This will be the largest infrastructure projects, not in Kenya, but in the entire of Africa, done at a PPP, where government of Kenya is not borrowing a single cent and getting investment 160 billion shillings and passing through Nakuru County. We want the city to remain quiet, and that's why we are doing an elevated bridge, which is called a viaduct. So that people working in the offices, there'll be no noise whatsoever. Other things we are doing is housing, and of course, other developmental projects, which I will not repeat here. And because of time, Your Excellency, let me request all of us to be upstanding as I invite His Excellency the President to make the keynote address. Asanteni sana. Asante, na tuketi jameni. Nakuru oye! Nakuru hamjambo? Hebu tusalimiane tu kidogo nione pahali tulipo huko. Asante sana. Asante sana. Governor wa kaunti hii ya Nakuru, viongozi wote wa kaunti ya Nakuru, mimi nataka kusema niko na furaha tele kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Tukiwa tumekuja hapa kusherehekea kupatiwa chata ya kuwa city ya Nakuru. Today tuko hapa, hatuko town ya Nakuru tena, tuko kwa city ya Nakuru. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba Nakuru sasa imefuata Nairobi, Mombasa, Kisumu kuwa city ya 4 katika taifa letu la Kenya. Na city inakujanga na mambo mengi. City inahakikisha ya kwamba biashara, it becomes attractive to do business. Na watu wanakuja, wanapanga factory zao na mambo mengine mengi. Si kazi inatokana na hiyo mafactory jameni. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba vijana wetu kazi wako naye kwa sababu ya ile maendeleo ambayo inafuata city zetu tukizijenga. Na Nakuru vile imesemwa na wengi ambao wamesema mbele yangu, iko na historia yake ya kipekee. Nakuru ni mji ambao unaunganisha wa Kenya. Tukiwa hapa Nakuru, historia yake tuachane na ile ya ukoloni, lakini tuanze na historia ya Kenya yetu kuwa taifa. Siasa karibu zote ambazo zimeanzwa katika taifa letu la Kenya zimeanzishwa hapa Nakuru. Moto wote unaanza hapa. Nyinyi ni watu katari sana nyinyi. Lakini pia nyinyi
munaishi mkiwa jamii kutoka kila kona la Kenya. Nairobi tuko hapa na Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, Wakisii, Waluya, Wasomali, Wataita, Wagiria, wote wamejaa hapa. Na inasemekana Nakuru ikichomeka, Kenya imechomeka. Lakini Nakuru ikitulia, Kenya imetulia. Katika nchi yetu, vijana mnasema tunataka kuongeza nafasi za kazi. Hakuna mtu ambaye atakuja kuweka factory zake, kuanza industries mbalimbali, kuja kama mtalii kwa nchi ambaye imejaa furugu na vita. Tunaelewana? Na ndivyo naambia wananchi wenzangu, msichukue amani kama kitu rahisi. Tunaelewana? Kwa sababu wanasiasa sisi tuko saa ingine na fikira ya kwamba ukiinsight mwananchi ama ugonganishe mwananchi ati ndio wewe upate kura, umesonga mbele. Lakini ujue ukifanya Wakenya, hata Wakenya wakikupatia kura, hiyo kura haitakuwa na maana, kwa sababu hutaweza kutimiza ahadi ambazo umeeleza wananchi utatimiza. Tunaelewana? You can never achieve the objectives and pledges and promises that you make when you are seeking for that vote if there is no peace. Na kesho yake hawa wananchi ambao walikupatia kura ndio kesho watakunyima. Lakini njia ya kuhakikisha ya kwamba unaweza kuwa na siasa ambayo itakuwa ya kudumu ni kuhakikisha ya kwamba uko na amani, na amani inakuja kutoka kuungana. Ni mambo mengi tumeweza kutimiza katika Kenya hii, na mengi ambaye tunaendelea kuyatenda hata kwa mji huu wetu sasa, mji mkuu, the city of Nakuru. Tunataka kuwaletea maji vile tumeweka Nairobi, ndio wananchi wetu wasiwe wanataabika kusema wanaishi kwa city lakini mtu hana maji kwake nyumbani. Na ndivyo tunajenga maborehole hapa karibu 50 na mpangilio mwingine ambao tuko nao na wafadhili wa KFW ambao utahakikisha ya kwamba mji huu wa Nakuru utakuwa na maji ya kutosha. Tunaelewana? Mumesikia mambo ya viwanja vya ndege, mumesikia ya kwamba tunaenda kwa PPP kutoa barabara kutoka Nairobi kuipeleka Mau Summit. Hiyo barabara wakati wa kujenga ni kazi kwa vijana wetu. Sehemu kubwa ambayo hiyo barabara inatembea ni Nakuru County. Tukilete furugu, hawa ambao wamesema watakuja kuweka hiyo pesa kwa hiyo barabara, wataiweka. Wakikosa kuweka hiyo pesa, barabara itajengwa. Wakikosa kujenga barabara, vijana wana kazi. Jichungeni jameni. We should not take peace for granted. Tunaelewana? Ndipo naambia vijana, mimi sasa sio kijana. Na ndio naambia vijana wa taifa letu la Kenya, najua
najua ya kwamba ni very easy kuwa excited kuambiwa itafanywa namna hii, itafanywa namna hii, na tutafanya namna hii, na hatutaki hawa, na hatutaki hawa, na hatutaki hawa. Lakini mjue, nimewaambia amani ndiyo mimi wengine wananilaumu ati nilienda kutafuta ndugu yangu Raila ati tuongee. Nataka niwaambie kitu kimoja, na nilisema tena jana, ya kwamba wakati tulikuwa na vurugu katika nchi hii, taifa letu la Kenya limepoteza zaidi ya trilioni 1. Tunaelewana? Kwa sababu ya watu kutoroka. Mtu hawezi kuweka pesa pahali ambapo kuna vurugu. Lakini kwa sababu tulielewana na tukasema tunataka amani, hiyo ndio imetusaidia hata kupitia wakati mgumu wa COVID, na kuwa bado kuna nchi, hata kama bado tuko na shida, at least nchi imesimama na tunaendelea kuikuza pole pole. Tunaelewana? But it is on the platform of peace. And I want you as the leaders, kwa sababu wenzangu wa Nakuru, watu wana mambo mengi. Bid your time. Uongozi hauna haraka. Jipeleke pole pole, utafika. Tunaelewana? Lakini usijipeleke na speed mpaka unalaumu wenzako, hutaki kuungana na wao, hutaki kufanya kazi na wao. Hiyo uongozi itakuja mwishowe kukuletea shida na kuletea nchi shida. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi sinifichi, mimi hakuna kura mimi natafuta. Lakini kile kitu mimi natafuta ni amani. Kile kitu mimi natafuta ni umoja. Kile kitu mimi nataka kusema, nimewachia kikubwa zaidi kwa Wakenya wenzangu, ni amani na umoja. Na hiyo ndio itatusaidia kutoboa safari hii ya kujenga taifa letu, na kuhakikisha, it is the surest way ya kuhakikisha tabu zetu mbalimbali, haswa tabu ile kubwa zaidi ya ukosefu wa kazi. Hiyo ndiyo barabara ya kuhakikisha ya kwamba tumetimiza na tumetoa shida hizo kati yetu. Kwa hivyo mimi siku ya leo ni ya furaha, sio ya kuongea mambo mengi. Tutakuja kuongea siasa muda wake ukifika. Lakini vijana, kwa heshima, fikirieni na musikimbie. Musikuje na speed. Speed inaangusha jameni. Afadhali pole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda. Mnanisikiza? Mnanisikiza? Erojio, mnanisikiza nyinyi? Mnanielewa? Mnanielewa? Ukikuja waambie huyu ni mzee hafai, tunataka kijana, sijui huyu ni ako namna hii, huyu ako namna hii, huyu ako namna ile. Mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na uongozi uko hapa. Sio uongozi, sio mpira ya kuchezwa kwa kiwanja. Uongozi sio sprint, ni marathon. Wewe utakimbia hapa, by the time umefika pale pumzi imeisha, lakini mzee amekanyanga pole pole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. Tunaelewana wenzangu? Mos. Kwa hivyo Governor Nakuru, mimi nakupongeza
napongeza serikali yako ya Nakuru County, napongeza viongozi wa mashinani, wajumbe wa mashinani wa County Assembly ya Nakuru, na mimi nawaahidi ya kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja. Hii ni mwanzo. Hii ni mwanzo. Tunaelewana? Hii ni na vile governor amesema, safari bado ni ndefu, lakini tukitembea pamoja tutafika. Ndio tuwe na mji ambao sisi wote, sio tu wakaaji wa Nakuru, lakini Wakenya wote watafurahia, watajivunia wakija kutembea hapa, waone yale maendeleo ambao wananchi wa Nakuru wameweza kutimiza. Kwa hayo mengi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, mpaka tuonane tena. Asanteni sana. Asante sana. Kabla ya kuondoka, nitaomba nimwalike gavana wa jimbo la Nakuru kuweza kumpokeza Mheshimiwa Rais tunu, ishara ya zawadi na upendo kutoka kwa jimbo. The gift. Ni ishara ya upendo kutoka kwa wananchi wa Nakuru, na naona gavana wetu Mheshimiwa Ali Kinyanjui akimpokeza araino, ishara kwamba jimbo letu liko imara. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nipongeze na asante sana. Niombe sote sasa tusimame wima, walio na kofia ambazo si rasmi tuweze kuzitoa ili tuweze kumaliza sherehe yetu ya siku ya leo kwa wimbo wa taifa. Ile tulipiga kuonyeshwa ni ile tulipiga pale. Asante sana. Nitaomba wananchi tuwe watulivu tunapompa nafasi Mheshimiwa Rais kuondoka. Wananchi tafadhali tusije tukakimbizana na magari, tupe Mheshimiwa Rais nafasi na msafara wake kuondoka. Hadi mtu mwingine wasaban wa maraba. Ili kupata sikiza tuni hii ya usifadhaishwe, bonyeza star 811 star 961 hash. Usifadhaishwe na mafanikio ya wengine ukihisi kwamba maisha yako hayana maana. Kumbuka, wengi huzungumzia tu mafanikio yao na si changamoto walizozipitia na ni mara ngapi walianguka. Tia bidii, muda wako utafika. Ili kupata sikiza tuni hii ya usifadhaishwe, bonyeza star 811 star 961 hash.